This conference will now be recorded. What Profile is the parameter. topic? Is profile parameters. So how many types of profile parameters we are having? Two types: How many dynamic types? Two parameter, types. normal parameter. Yeah, dynamic parameter and the normal parameters we are having. So what are the features of the dynamic parameter? They can be both displayed and changed in RZ11 itself, and the changes get affected immediately. And when it comes to profiles in the RJ10, how many types of profiles we are having? Two types of profiles: instance profile and default profile. So if we do any customizations in the instance profile, the changes get affected only to the users in that system. Whereas if we do customization in the default profile, it is going to affect every user in your server. So we are going to continue the same thing today. So we are going to see how to customize profile parameters. Normal profile parameters ni ఎలా కస్టమైజ్ చేయాలో వాటి సెషన్ లో చూస్తాం. సో yeah. Okay, it's okay. Hmm. Okay. Right. So the transaction code is RJ10 to customize the normal profile parameters. So did I start the recording? Yes. So to customize the normal profile parameters, the transaction code is RJ10. So we should either choose any instance profile or a default profile. So I am selecting the default profile. Okay. Go for the extend and maintenance and change ఆప్షన్ కి వెళ్ళాలి. సో ఇక్కడ మీకు పారామీటర్ ఐడీస్ అన్ని కూడా ఉంటాయి. ఇక్కడ కస్టమైజ్ చేసిన పారామీటర్స్ ఐడీస్ అన్ని. సో సి మినిమం పాస్వర్డ్ స్పెషల్స్, లోవర్ కేస్ లెటర్స్, ఇవన్నీ ఆల్రెడీ కొన్ని పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ఇఫ్ అట్ ఆల్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ దీస్ థింగ్స్, యూ కెన్ సింప్లీ చేంజ్ దీస్ థింగ్స్. లేదు, నాకు ఈ టేబుల్లో లేని ఒక పారామీటర్ ని నేను కస్టమైజ్ చేయాలి. What is the process? Simply go for the add parameter or create parameter option. సో ఇక్కడ జస్ట్ సెర్చ్ ఫర్ యువర్ పారామీటర్ ఐడి. మీరు ఏదైతే పారామీటర్ కావాలో దాన్ని ఇక్కడ సెర్చ్ చేసుకోవడమే ఇన్ దిస్ వే. సో ఐఎమ్ సర్చింగ్ ఫర్ ద So I am just giving the parameter ID. ఏమని ఇస్తున్నా? Login minimum password uppercase letters. Minimum number of uppercase letters in the password. సో ఇలా ఇవ్వగానే వాల్యూ ఏమని వచ్చింది? 0 అని వచ్చింది. Now I am changing this to 1. So after giving this one, go for the copy option. Go back. సో ఇక్కడ కాపీని మళ్ళీ హిట్ చేయండి. ప్రొఫైల్ వాస్ ట్రాన్స్ఫర్డ్. మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళి సో ఇక్కడ చూడండి 40 అని ఉంది. హిట్టింగ్ ద సేవ్ బటన్. సో ఇట్స్ ఓకే. ఇది ఐసిఎం వాళ్ళది. ఇట్స్ నథింగ్ టు డూ. జస్ట్ గో బ్యాక్ అండ్ డూ యూ వాంట్ టు యాక్టివేట్ ద ప్రొఫైల్? జస్ట్ యాక్టివేట్ దిస్ వన్. సో ఏమైంది హియర్?
the version number was automatically updated from 40 to 41. So that meaning enti, what does the version number represents here? How many times the profile was updated. So default profile ఇప్పుడు దాకా 40 times update చేస్తే మనం 41st time update చేసాం. So immediately you are going to get an important caution, very important note point. So what is this one? The effect of activating profile parameters is simplify that profile is stored in operating system level, seen in administration data. For the profile to take effect for the particular application server, you have to restart the application server. So ఏం చెప్తుందంటే ఇది మనం చేసిన changes are stored in the operating system level. ఓన్లీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ వ్యూ కి మాత్రమే కనిపిస్తాయి. సో ఇవి నిజంగా ఇంప్లిమెంటేషన్ అవ్వవు, ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వవు. ప్రతి యూజర్ ఇప్పుడు మనం ఏమని ఇచ్చాం, ద పారామీటర్ మనం ఇచ్చిన దాని వల్ల ఎవ్రీ యూజర్ మస్ట్ సెట్ ద పాస్వర్డ్ లో 1 అప్పర్ కేస్ లెటర్ ఇవ్వాలి. బట్ ఈ సెట్టింగ్ అన్నది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు ఇమీడియట్ గా. సో ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వాలి అంటే for the profile to take effect for particular application server, you have to restart the server. So ఈ ఎగ్జిక్యూషన్ అవ్వాలి అంటే బేసిస్ టీమ్ వాళ్ళు అప్లికేషన్ సర్వర్ ని రీస్టార్ట్ చేయాలి. సో who is going to restart the application server? Basis team take care of how to down the server and how to up the server. So very important point here, that is, so what is the features of normal parameters? So can be changed only in RJ10. Okay, changes get affected only after the application server restarted. సో ద మీనింగ్ ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా రియల్ టైంలో నార్మల్ పారామీటర్స్ లో ఏమైనా చేంజెస్ చేస్తే we should update to the basis team immediately. So ఏమని అప్డేట్ ఇవ్వాలి for the basis team? So you should say that we have recently updated the profile parameters. Please restart the server immediately. సో వాళ్ళకు ఒక టికెట్ రైస్ చేయాలి బేసిస్ టీమ్ వాళ్ళకి. దెన్ ఓన్లీ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రీస్టార్ట్ ద సర్వర్. సో సర్వర్ రీస్టార్ట్ చేయటం అంటే నథింగ్ బట్ దే విల్ జస్ట్ డౌన్ ద సర్వర్ అండ్ అప్ ద సర్వర్. ద వే వీ డూ, సో మన సిస్టమ్ ని మనం ఎలాగైతే షట్ డౌన్ చేసి ఆన్ చేస్తామో ఆ యాక్టివిటీనే is called as the restart of the application server, which is taken care by the basis team. సో నార్మల్ పారామీటర్స్ ఎప్పుడు మనం చేసిన నార్మల్ పారామీటర్స్ యూజర్ కి ఎఫెక్ట్ అవ్వాలంటే వాట్ ఈస్ ద సినారియో? The basis team has to restart the server. So this is one of an interview question, that is, so when you do changes for an application for a profile parameters, when does it affect the users? This is the question. So మనం నార్మల్ పారామీటర్స్ కి ఆర్ ఎల్స్ నార్మల్ పారామీటర్స్ అని కూడా మెన్షన్ చేయరు. మోస్ట్లీ ఏమని చేస్తారంటే when we make changes for the profile parameters, when are they going to affect the users? So appudu we should explain the concept. So the concept is, so if we make changes to a normal parameter, then the application server need to be restarted for user getting those changes. If we customize any dynamic parameters, those are affected to the users immediately. So this must be your answer. This is the important which you get from parameters. So anyone having any doubts here, you can ask me. Anyone doubt on that? Is it Raghu, Ramya, Naidu?
Srikanth, right then. So this is all about the profile parameters concepts which we have to learn. Now we are moving for the next concept. So in next scenario ఏంటంటే somewhat similar to this. So now my scenario is that నేను అందరి యూజర్ కి సంబంధించిన సెట్టింగ్స్ ఇవ్వటం నేర్చుకున్నాను. బట్ నౌ ద సినారియో is I want to provide I want to provide these, just a second. Yes, right. So now the scenario is I want to provide these settings to particular user or one user. So okay, one user అనొచ్చు లేకపోతే లిమిటెడ్ యూజర్స్. సో ఒక పర్టికులర్ యూజర్ కి మాత్రమే నేను సెట్టింగ్స్ ఇవ్వాలి. ఫర్ సపోజ్ దేర్ ఈజ్ ఏ యూజర్ కాల్డ్ కృష్ణ. So Krishna is a user who is having so many authorizations. సో చాలా కీ ఆథరైజేషన్స్ కృష్ణ అనే యూజర్ కి ఉన్నాయి. సో వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ ఇస్ ఈ కృష్ణ అనే యూజర్ పాస్వర్డ్ ని సింపుల్ గా సెట్ చేసుకోకూడదు. he should not set any simple password which everyone is setting. So I need to give guidelines. So ఈ యూజర్ కొన్ని కాంప్లెక్స్ సెట్టింగ్స్ కి ఇవ్వాలి. హౌ కెన్ ఐ డూ దట్? We can do this one through the security policy. So రెండు scenarios same. If it is to provide password parameters for every user, then you are going to use the profile parameters. If we need to provide password parameters for a single user, then you are going to use the security policy concept. Okay, రెండు కూడా same concepts, but the way we implement and the way it is going to affect the users. Profile parameters లో చేసే changes are going to affect every user in the server. Security policy లో మనం చేసే changes are going to affect only the users to whom we assign that policy. So let us see how it is going to affect. So the transaction code to execute the security policy is SECPOL. This is the transaction code. So security lo first three letters, policy lo first three letters. So this is a transaction code to create a security policy. SECPOL. So let us see how this is going to be affected. So transaction code is SECPOL. So now I executed this one. So these all are different security policies we are already having. Now I am going to create a security policy. So in present display view lo undi. I am going to change here. Now it is going for the change option. So here I am going to create a policy. Go for the new entries and give a policy name here. మీరు ఏదైతే పాలసీ క్రియేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో అది ఇవ్వండి. సో ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ as 001 underscore SECPOL. So security policy 1.
So security policy 01 I have here and save these things. సో ఇలాగ మనం సెక్యూరిటీ పాలసీ ఒకటి క్రియేట్ చేసిన తరువాత ద నెక్స్ట్ స్టెప్ షుడ్ బి గోయింగ్ ఫర్ ద next step should be going for the attributes. Select the policy which you have created and go for the attributes. So if security policy ki ఏమేం attributes ఉన్నాయి, just go for the effective option. effective security effective options అన్ని కూడా కనిపిస్తాయి. ఇవన్నీ కూడా default attributes. Okay, minimum number of digits 0, minimum password length 6, minimum password letters 0. ఇలాగా ఇవన్నీ డిఫాల్ట్ గా మీరు ఏ చేంజెస్ ఇవ్వకపోయినా SAP ఇచ్చిన డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇవి. ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఇచ్చిన ప్రొఫైల్ పారామీటర్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ కూడా ప్రజెంట్ ఎగ్జిక్యూషన్ లో ఉన్న ప్రొఫైల్ పారామీటర్ వాల్యూస్ ఇవన్నీ కూడా. సో నేను ఇవి చేంజ్ చేయాలి. హౌ కెన్ ఐ డూ దిస్? Just go for new entries. Select the attribute you require. So accept the first one నేను ఈ కాన్సెప్ట్ అయిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. Select any one of the thing, like we are going with the minimum password length. So minimum password length అన్నది I required not 6. So default గా అయితే 6 అని ఉంది. To make this one as 10. So 10 characters ఉండాలి పాస్వర్డ్ లో, followed by I am giving second attribute like minimum upper case letters. So default గా అయితే 0 ఉన్నాయి. Here I am going to minimum upper case letters 0 ఉన్నాయి. So I am going to change this one into okay. So I am going to change this one into something like 1 or 2 కానీ ఏదో ఒకటి చేంజ్ చేస్తున్నాను. So I am going to make this one as 2 or 3 here. So password సెట్ చేసుకునేటప్పుడు minimum passwords 3 ఉండాలి. So next attribute, I am going to give something like a minimum special characters we are having. Give it as 1 and save the details. So మనం సక్సెస్ఫుల్ గా ఒక ప్రొఫైల్ పారామీటర్ అయితే క్రియేట్ చేసాం. సో ఇలా క్రియేట్ చేసిన తర్వాత I need to assign this to a user. Okay, so what we have to do is, so security policy ni oka user ki ela assign cheyali. Simply go for SU01 and select the user you require. ఏ user ki మీరు security policy ని assign చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ user ని select చేసుకోండి and go for the change option. In the logon data, select the user ID. So a user ID కి అయితే go for the security policy. ఆ user ని సెలెక్ట్ చేసుకుని in the logon data go for the security policy field. ఇక్కడ field value give the policy. సో మీరు ఏదైతే పాలసీ క్రియేట్ చేసుకున్నారో దాన్ని ఇక్కడ ఇవ్వండి and save the details. సో ఇప్పుడు ఈ యూజర్ కి పాలసీ అసైన్ అయిందని how could I know? So just generate another password because my password తెలియదు ఏం పెట్టారు. సో ఈ యూజర్ ఐడితోనే మనం లాగిన్ అవుదాం. సో యూజర్ ఐడి వచ్చి 7469. So this is a user ID and default password ఇచ్చేసాను. Now I need
to reset the password. Okay, let it happen. So can't, okay, password generate చేశాక సేవ్ చేశాను, I think no. So save this one. Now again try to log in. So copy this and give this password. So now I am trying to give a password. So మనం చేసిన parameters set అయినాయో లేదో I have to check. So first parameter ఏమి ఇచ్చాను, minimum 10 characters ఉండాలి. I am giving only 5 or 6 characters. So ఒక 6 characters ఇచ్చాము and execute this one. So what it is saying, password is not enough, minimum length is 10. So నేను ఇప్పుడు 10 characters ఇస్తాను, new password test 1 2 3 4 5 6 test 1 2 3 4 5 6. So 10 characters ఇచ్చాను, execute this one. Again ఏమని చెప్తుంది, it must contain one special character. ఇలాగా మీరు ప్రొఫైల్ పారామీటర్స్ లో ఇచ్చిన సెట్టింగ్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఒక్క యూజర్ కి మాత్రమే ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి. So this is how we can execute the security policy. So security policy can be assigned in the SU01, and make a note that ఒక్క security policy ni we can assign for multiple users, no issues. So there is no restriction. ఒక security policy ని ఎంత ఒక యూజర్ కి అసైన్ చేయొచ్చా, 5 users కి అసైన్ చేయొచ్చా, there is no restriction. We can assign for as many as security, as many as users you require. Okay, this is how we can assign the security policy. So ikkada varaku ardhamainda. There is one more topic to discuss in the security policy. So ikkada varaku emana doubts unte adagandi. So anyone, ardhamainda security policy concept? Right then, so in the security policy itself there is another topic we are going to discuss. So I have left one option. సో ఇక్కడ ఇందాక సెక్యూరిటీ పాలసీస్ ని మనం కస్టమైజ్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఒక ఆప్షన్ ని వదిలేసాను. వాట్ ఈస్ దట్ ఆప్షన్? సో ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్స్ లో వెన్ ఐ గో, సో ఎఫెక్టివ్ అట్రిబ్యూట్స్ లో ఫస్ట్ వన్ నేను తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం అని చెప్పాను, దట్ ఈస్ check the password blacklist. So what is this checking password blacklist? So we are going to have some blacklist passwords which we are not going to allow the users. సో ఎక్కువ మంది యూజర్స్ చాలా సింపుల్ పాస్వర్డ్స్ పెట్టుకుంటున్నారు, లైక్ వెల్కమ్ 123, సెక్యూరిటీ 123, ఎస్ఏపి 123, ఇలాంటి ఈజీ పాస్వర్డ్స్ పెట్టుకుంటున్నారు. సో మనం కొన్ని బ్లాక్ లిస్ట్ పాస్వర్డ్స్ ని ఎంటర్ చేస్తే ఏ యూజర్ కూడా ఆ పాస్వర్డ్స్ పెట్టుకోలేరు. సో ఆ టేబుల్ ని చెక్ చేయొచ్చో లేదో ఇక్కడ మనం వాల్యూ ఇస్తున్నాం. 1 అంటే సో జస్ట్ గో హియర్, చేంజ్ ఆప్షన్ కి వెళ్ళి న్యూ ఎంట్రీస్ లోకి వెళ్ళి, సో ఈ పాస్వర్డ్ ని చెక్ చేయాలో లేదో వీఆర్ గివింగ్ ద డీటెయిల్స్. సో మనం కనుక 1 ఇస్తే ద మీనింగ్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ చెక్డ్. సో మనం ఇచ్చే పాస్వర్డ్ ఈ బ్లాక్ లిస్ట్ లో ఉందో లేదో చెక్ చేస్తారు. ఇఫ్ వి గివ్ 0 ఇట్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు చెక్. సో ఆ పాస్వర్డ్ బ్లాక్ లిస్ట్ లో ఉందో లేదో చెక్ చేయదు. సో ఒకసారి కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తా, సో యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్. సో టు గో ఫర్ ద blacklist passwords, the transaction code is SM30. transaction code ఏంటిది? SM30.
and the table name for the black passwords or the illegal passwords is USR40, and go for the maintain option కానీ display option కానీ you can go. So ఇక్కడ ఏమన్నా ఉన్నాయి, so some of the passwords are అక్షయ్, గోవా, రోహిత్, ఎస్ఏపి. సో నేను ఆల్రెడీ సెలక్షన్ క్రైటీరియా చెప్పాను ఈ స్టార్ అన్నది ఎలా వర్క్ అవుతుందో. సో నౌ దేర్ ఈజ్ ఏ పాస్వర్డ్ కాల్డ్ ఎస్ఏపి స్టార్ అని ఉంది. సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు, మీరు ఏ యూజర్ ఐడితో అయినా సరే ఈ పాస్వర్డ్స్ ని సెట్ చేయడానికి ట్రై, it will be an illegal password. So I think I explained what is SAP star, what is star SAP, what is only SAP, what is star SAP star. Four probabilities such option ki meeku cheppana, yes or no? Can someone confirm me? I don't remember. Such option appudu ఆ స్టార్ మార్క్ ఎలా యూస్ చేయాలో చెప్పానా మీకు? Anyone? Yes or no? Right then, so మనం పాస్వర్డ్ ని ఎలా సెట్ చేయొచ్చు? ఇఫ్ ఐ సే ఎస్ఏపి స్టార్, ఐ థింక్ మీకు చెప్పాను SUIM లో చెప్పాను, ఎస్ఏపి స్టార్ అని ఇస్తే వీ కెనాట్ సెట్ ఏ పాస్వర్డ్ దట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ విత్ ఎస్ఏపి. స్టార్ ఎస్ఏపి అని ఇస్తే వీ కెనాట్ సెట్ ఏ పాస్వర్డ్ దట్ ఈస్ ఎండింగ్ విత్ ఎస్ఏపి. అండ్ ద థర్డ్ ప్రాబబిలిటీ స్టార్ ఎస్ఏపి స్టార్. దీని మీనింగ్ ఏంటంటే పాస్వర్డ్ లో ఎస్ఏపి అన్న వర్డ్ ఎక్కడున్నా ఇట్స్ అన్ ఇల్లీగల్ పాస్వర్డ్. లాస్ట్ ప్రాబబిలిటీ ఇస్ ఎస్ఏపి. ఎవరైనా ఎస్ఏపి అని పాస్వర్డ్ పెట్టుకుంటే ఇట్ విల్ బి అన్ ఇల్లీగల్ పాస్వర్డ్. So these are the different probabilities we are having. సో మీరు ఏవైనా ఇవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ కొంతమంది కొన్ని ఇల్లీగల్ పాస్వర్డ్స్ ఇచ్చారు. ఐఎమ్ ఆల్సో గోయింగ్ టు యాడ్ వన్ మోర్ థింగ్, దట్ ఈస్ సెక్యూరిటీ. సో సెక్యూరిటీ స్టార్ అనే ప్రాబబిలిటీ ఇస్తున్నా. కేస్ సెన్సిటివ్ కావాలంటే పెట్టుకోవచ్చు, లేదా ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీ కేస్ సెన్సిటివిటీ. సో క్యాపిటల్ లెటర్స్ లో పెట్టినా స్మాల్ లెటర్స్ తో పెట్టినా సెక్యూరిటీ అనే వర్డ్ తో ఎవరు కూడా పాస్వర్డ్ ని సెట్ చేసుకోకూడదు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ విచ్ ఐ హావ్ గివెన్. Execute this one. So data has been saved. Now go back and try to reset a password. సో ఒక యూజర్ ఐడితో లాగిన్ అయి ఆ పాస్వర్డ్ ని సెట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. గో ఫర్ SU01. మళ్ళీ ఇదే యూజర్ ఐడికి ఇంకో పాస్వర్డ్ సెట్ చేద్దాం, బికాస్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ద ఓల్డర్ వన్. So log in into the ECC system. So test7449 and the password I am giving is the same password. ఇక్కడ ఉన్న పాస్వర్డ్ నే ఇచ్చాను. సో ఇలా ఇచ్చిన తర్వాత I am trying to reset the password. So password is security_123. So security_123 is the password and trying to execute this one. So నాకు okay 3 uppercase letters ఉన్నాయా, it's okay then. security@123 security@123. Now execute this one. Now ఏమని వస్తుంది ఇక్కడ మనకి ఎర్రర్? the so what we are getting, the password is in an exemption table. Hello, so
So what is the error it is showing? Password is in exemption table, అంటే illegal password table లో ఈ పాస్వర్డ్ ఉంది, you cannot set it. Then ఇక్కడ నేను ఒక చేంజ్ చేయబోతున్నా త్రూ ద సెక్యూరిటీ పాలసీ. ఆ చేంజ్ ఏంటంటే ఈ యూజర్ కి దిస్ పర్టికులర్ యూజర్ ఈజ్ ఆల్రెడీ హ్యావింగ్ ఏ సెక్యూరిటీ పాలసీ. ఆ సెక్యూరిటీ 001 SCCPOL going for attributes and new entries. So ఈ entries లో I will give the attribute called check password blacklist and making it as 0. So 0 ఇవ్వటం వల్ల ఏమవుతుందంటే this will allow to ignore the ఇల్లీగల్ పాస్వర్డ్ టేబుల్. సో నేను ఇలా ఇవ్వటం వల్ల ఇల్లీగల్ పాస్వర్డ్ ని బైపాస్ చేస్తుంది ఇది. ఓకే, జస్ట్ గో బ్యాక్. నౌ ట్రై టు సెట్ ద పాస్వర్డ్ ఫర్ దిస్ యూజర్. మళ్ళీ నేను సేమ్ సెక్యూరిటీ అనే పాస్వర్డ్ ని పెట్టడానికి ట్రై చేస్తా. సెక్యూరిటీ _123 security_123 and save the details here. So ఇప్పుడు ఏమైంది, I am able to set the password even it is in illegal password table. ఎలా చేయగలిగా? Why? Because ఈ యూజర్ కి మనం అసైన్ చేసిన ఓకే, సో ఈ పర్టికులర్ యూజర్ కి మనం అసైన్ చేసిన సెక్యూరిటీ పాలసీలో we have given an attribute called ignore the password blacklist. సో ఇల్లీగల్ పాస్వర్డ్ చెక్ చేయొద్దు అని మనం ఒక సెట్టింగ్ ఇచ్చాం. ఈ సెట్టింగ్ వల్ల మీరు దిస్ యూజర్ ఈ సెక్యూరిటీ పాలసీని ఏ యూజర్ కి అయితే అసైన్ చేస్తారో ఆ పర్టికులర్ యూజర్ కెన్ ఈవెన్ సెట్ ఏ పాస్వర్డ్ ఫ్రమ్ ద ఇల్లీగల్ పాస్వర్డ్ టేబుల్. ఇల్లీగల్ పాస్వర్డ్ టేబుల్ లో ఉన్న పాస్వర్డ్స్ ని కూడా సెట్ చేసుకోవచ్చు, నో రిస్ట్రిక్షన్స్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద సెక్యూరిటీ పాలసీస్. సో ఇఫ్ ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. సో ఈ వీకెండ్ దీని మీద మీకు అయితే అసైన్మెంట్ ఇస్తాను. దేర్ ఆర్ సమ్ డిఫరెంట్ సినారియోస్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హిట్ దిస్ వన్. సో ఈ ఫ్రైడే ఇస్తాను మీకు. ఫస్ట్ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ మీకు అర్థమైందా? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెక్యూరిటీ పాలసీ, హౌ టు కస్టమైజ్ ద సెక్యూరిటీ పాలసీస్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్? శ్రీకాంత్, నాయుడు, రమ్య, రఘు. మల్టిపుల్ యూజర్స్ కి ఎట్ ఏ టైం సెక్యూరిటీ పాలసీ అసైన్ చేయాలంటే SU10 simple thing. Go to SU10, add all the users which you want to assign, change option loki velli log on data lo assign them. ఓకే సార్. ఓకే, ట్రై చేయండి. SU10 లో మీకు అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్తాను, నో వరీస్. Okay, any other doubts? Right, then I will be ending the session because I am having a meeting today at 8:30. That's the reason. So start a new topic called default authorization data. Very, 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 very important. If there is no rain, tomorrow I will be coming for the offline session also. Okay, at 8. Have a nice day, everyone.